வணக்கம் அன்பு நெஞ்சங்களே! இன்று ஒரு உண்மை கதை பற்றி பார்ப்போம். நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு நண்பர் ஒருவரை இன்னொரு நண்பர் சந்தித்தார். அவர் மும்பையில் செட்டில் ஆனவர். மும்பை அவுட்டரில் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடை நடத்தி வந்தவர். கோவை அருகில் ஒரு கிராமத்தை சார்ந்தவர். வயதாகிவிட்டது. எனவே கிராமத்திற்கு வந்துவிட்டேன். கடையும் விற்றுவிட்டேன் என்று கூறினார். பேசிக் கொண்டிருக்கும்போது அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னை மிகவும் ஆச்சரியப்பட வைத்தது. மும்பையில் அவர் கடையில் 5 பேர்கள் மற்றும் இவர். 3 பேர் சாண்ட்விச் மேக்கர்ஸாக இருந்துள்ளார்கள். ஒருவர் பேரராக இருந்துள்ளார். டேபிள் கிளீன் பண்ண ஒருவர். இவர் ஆர்டர் எடுக்கவும், கேஷ் வாங்கவும் கல்லாவில் பணி செய்து கொண்டுள்ளார். அது ஒரு சிம்பிள் ஹப் என்றே கூறலாம். மாலை 5 மணி முதல் 9 மணி வரை நல்ல கூட்டம் இருக்கும். அந்த சமயத்தில் இவரே கஸ்டமர்ஸ் அவங்க கிட்ட இருந்து ஆர்டர் வாங்கி உள்ளே செல்ல வேண்டும், கேஷ் வாங்க வேண்டும். மிக வேகமாக செயல்பட வேண்டியிருந்தது. இப்பொழுது போல கம்ப்யூட்டர் வசதி எல்லாம் அப்போது இல்லை. எல்லாமே பிசிக்கல் ஒர்க்ஸ் தான். ஒரு கட்டத்தில் கூட்டம் அதிகமாக ஆக இவரால் சமாளிக்க முடியவில்லை. ஆர்டர் எடுத்து சாண்ட்விச் மேக்கர்ஸ் வசம் செல்வதற்கு ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு ஸ்டாஃப் போட்டால் உதவியாக இருக்கும் என்று நினைத்தார். அட்வர்டைஸ்மென்ட்டும் செய்தார். பார்ட் டைமில் 4 மணி நேர பணி என்பதால் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் எதுவும் இல்லை. ஒரு அப்ளிகேஷன் அவரை கவர்ந்தது. பயோடேட்டாவுடன் எனக்கு அந்த வேலையை கொடுங்கள். சிறப்பாக செய்வேன். என்னை நம்புங்கள் என்று ஒரு நோட் கூட இருந்தது. கேண்டிடேட்டை அவர் வர சொல்லிவிட்டார். அவனை பார்த்ததும் அவருக்கு ஏமாற்றமாக போய்விட்டது. ஏனெனில் பக்கவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு கையும் காலும் முழுமையாக உபயோகப்படுத்த முடியவில்லை. சாய்ந்து சாய்ந்து மெல்ல நடந்து வந்தான். அவன் வயது 22 இருக்கலாம். ஆனால் மிக அழகான ஒரு பவர்ஃபுல் என்று சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இந்த கண்களும் முகம் பளிச்சென்றும் இருந்தது. என்ன வேலை என்று விளக்கமாக கூறிவிட்டு, உன்னால் முடியுமா சதீஷ் என்று கேட்டிருந்தார். முடியும். 3 நாட்கள் எனக்கு நீங்கள் ட்ரெய்னிங் கொடுங்கள். என்னென்ன வெரைட்டீஸ் என்று நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றார். மற்ற பணியாளர்களுக்கு இவன் மேல் நம்பிக்கையே இல்லை என்பது அவர்கள் முக குறிப்பிலேயே அவருக்கும் தெரிந்தது, சதீஷுக்கும் புரிந்தது. ஏனோ எனக்குள் ஒரு நம்பிக்கை. 3 நாட்கள் ட்ரெய்னிங் எடுத்துக்கொண்டு அன்று காலை முதல் இன்சார்ஜ் எடுத்துக்கொண்டான். சாண்ட்விச் மேக்கர்ஸ் அருகிலேயே ஒரு டேபிளும் போட்டான். டேபிள் ஆர்டர்ஸ் என்று பிளாஸ்டிக் பலகை வைத்தான். 5 மணிக்கு மேல் கூட்டம் வர ஆரம்பித்தது. இவன் ஆர்டர் எடுக்கும் வேகம், சாண்ட்விச் மேக்கர்ஸுக்கு அனுப்பும் வேகம் என்னை பிரமிக்க வைத்தது. சுப்பு அண்ணே ஒரு சாண்ட்விச், சீஸ் பட்டர் மட்டும். முருகண்ணே ஒரு சாண்ட்விச், ஆனியன் பட்டர் குக்கும்பர் அப்படி என்றார். நடராஜன் ஒரு ப்ளைன் சாண்ட்விச் வித் ஜாம் என்றார். சாண்ட்விச் மேக்கர்ஸ் திணறி விட்டார்கள். வேகமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லோருமே ஓட வேண்டியதாக இருந்தது. கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் ஹாப்பி. குயிக் டெலிவரி கொடுப்பதால் அன்றைய வியாபாரம் 25% கூடியது. ஆர்டர் எடுக்கும்போது நான் பேப்பர் பேனாவுடன் இருப்பேன். சதீஷிடம் எதுவுமே இல்லை. எல்லாமே அவனுடைய ஞாபக சக்தி தான். அசர வைத்தான். நாள் ஆக ஆக எல்லோருக்குமே அவனை நாங்கள் எல்லோரும் எங்களே அறியாமல் விரும்ப ஆரம்பித்து விட்டோம். அவன் ஹப்பில் நுழைந்த உடனேயே எல்லோருமே சுறுசுறுப்பாகி விடுவார்கள். அதுபோக அவனுடைய இன்னொரு டேலண்ட், எந்த தேதி வருடம் சொன்னாலும் 2 நிமிடத்திற்குள் கிழமையை சொல்லிவிடுவான். சண்டே மண்டே என்று அசத்துவான். ஓய்வு நேரத்தில் கடையை இன்னும் எப்படி விரிவுபடுத்தலாம் என்று என்னுடன் டிஸ்கஸ் செய்வான். பெரும்பாலும் இளைஞர் கூட்டம் தான் வருகிறது. ஃபேமிலியோடு வருமாறு செய்யலாம் என்று ஃப்ரெஷ் ஜூஸஸ், ஐஸ்கிரீம், நூடுல்ஸ், ஃப்ரைட் ரைஸ் என்று மெனுவை விரிவுபடுத்தினான். பக்கத்தில் காலியாக இருந்த கடையையும் எங்கள் கடையோடு இணைக்க சொன்னான். பணம் வேண்டுமே என்று சொன்னபோது, பேங்கில் சிறு தொழில்களுக்கு வழங்கும் கடன் குறைந்த வட்டியில் அவன் நண்பன் மூலமாக ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தான். 2 வருடத்தில் சிறு ஓட்டலாகவே மாற்றிவிட்டான். வருமானமும் பல மடங்கு. என் மகன் போலவே அவனுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க விரும்பிய போதுதான் அவனுடைய மதிப்பு புரிந்தது. தன்னைப் போலவே ஊனமற்ற பெண்ணை தான் திருமணம் செய்து கொள்வேன்
என்று கூற அவன் பெற்றோரும் சம்மதித்த ஒரு தரமான அனாதை ஆசிரமத்தில் ஓரளவு படித்த பெண்ணை திருமணம் செய்து வைத்தேன். அந்த பெண்ணும் எங்கள் ஹோட்டலில் கேஷ் இன்சார்ஜ் பர்ச்சேஸ் எல்லாம் பார்த்து கொண்டாள். அப்பா ஆசிரமத்தில் கேஷ் இன்சார்ஜ் பர்ச்சேஸ் எல்லாம் நான் தான். ஆசிரமத்தில் சப்ளை செய்பவரிடமிருந்தே ஹோல்சேல் விலையில் எங்கள் ஹோட்டலுக்கும் வாங்கினாள். நல்ல டிஸ்கவுண்டும் கிடைத்தது. எனக்கு எந்த வேலையுமே இருவரும் இல்லாமல் செய்து விட்டார்கள். எனக்கும் குழந்தைகள் இல்லை. எனவே நானும் என் மனைவியும் அந்த ஹோட்டலை அவர்களுக்கு எழுதி வைத்து விட்டோம். என்னிடமும் தேவையான பணமும் இருந்தது. கிராமத்தில் வந்து செட்டில் ஆகிவிட்டேன் என்றார். கேட்கும் பொழுது பிரமிப்பாக இருந்தது மற்ற நண்பருக்கு. அதைவிட ஒரு பிரமிப்பு இருக்கிறது. நாங்கள் இங்கே வந்து 1 மாதம் ஆனவுடன் ஒரு நல்ல தொகையை என் பேங்க் கணக்கில் செலுத்தி இருந்தார்கள். நான் போனில் கேட்டதற்கு வரும் லாபத்தில் 50% உங்களுக்கு வரும், மறுக்கக்கூடாது என்று போனை வைத்து விட்டான். இப்படியும் மனிதர்களா என்று திகைத்தே விட்டேன். போட்டோ கிடைக்குமா என்று அந்த நண்பர் கேட்க, பப்ளிசிட்டி வேண்டாமே, அவர்கள் நிம்மதியாக இருக்கட்டும் என்று மறுத்துவிட்டார். நாம் எல்லாம் உடல் உறுப்புகள் சரியாக இருந்தாலும் மனதில் ஊனம் அதிகம். தனது ஈகோ, ஜெலஸ், சினம் என்று அவர்கள் உடல் ஊனமாக இருந்தாலும் மனதில் எந்த ஊனமும் இல்லாத பிறவிகளாக உள்ளனர். வணக்கங்களுடன் வாழ்த்துக்கள். அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். இன்றைய சில கருத்து செறிவான விடயங்களை பற்றி பார்ப்போம். அருகதை இல்லாத இடத்தில் அன்பை செலுத்திவிட்டு நான் ஏமாந்து விட்டேன் என்று சொல்வதை விட தப்பித்து விட்டேன் என்று மகிழ்ச்சி கொள்ள முற்படுங்கள். வெற்றி பெறப்போகிறோம் என்றும் தெரிந்தும் போராடுபவன் தைரியசாலி அல்ல. வெற்றிக்கு வாய்ப்பே இல்லை என்று தெரிந்தும் தன் குறிக்கோளை அடைய போராடுபவன் தான் உண்மையான தைரியசாலி. எல்லோருடன் வாழ்க்கை பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள முற்படுங்கள். வாழ்க்கை இனிதான். பொறுத்திருங்கள். நீங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு நல்ல காரியமும் அதற்கான நன்மைகளை காலம் கடந்தாவது அழைத்து கொண்டு வரும். நீங்கள் நல்லவர் என்ற ஒரே ஒரு காரணத்திற்காக இந்த உலகம் உங்களை நல்ல விதமாக நடத்தும் என்று எதிர்பார்ப்பது எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம். உங்களுடைய அன்பு குழந்தை தூங்கும் போது இவ்வாறு கூறி பாருங்களேன், நிச்சயமாக மாற்றம் உண்டாகும். என் மகளே, மகனே, நீ வாழ்க. நீ நல்ல முயற்சி உடையவளாக இருக்கிறாய். உடல் நலம் மிக்கவனாக இருக்கிறாய். நல்ல சூழலை பெற்றவளாக இருக்கிறாய். நல்ல குணங்களை இயற்கையாகவே நீ பெற்றிருக்கிறாய். நன்கு உழைப்பவனாக நீ வளர்கின்றாய். வாழ்வில் வெற்றி பெறுகின்ற எல்லா உடன்பாட்டு எண்ணங்களையும் நீ கொண்டுள்ளாய். நல் வாழ்வு பெறுவதற்கான எல்லா அம்சங்களும் உன் உள்ளும் புறமும் நன்கு நிரம்பி வழிகிறது. உன்னிடத்தில் தெய்வீகம் நிரம்பியுள்ளது. நீ அருளாற்றல் பெற்றவளாக நல்லறிவுடனும் நலத்துடனும் வாழ்க வளமுடன் என்று ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சூழல் உறங்கும் பொழுதோ, குழந்தை உறங்கும் பொழுதோ அதிக ஓசையின்றி அதன் அருகில் சென்று நீங்கள் தினமும் கூறி வர நிச்சயம் மாற்றம் நீங்கள் கண்கூட காணலாம். பிறருக்கு தேவைப்படும் போது நல்லவர்களாக தெரியும் நாம் தான் அவர்களது தேவைகள் தீர்ந்தவுடன் கெட்டவர்களாகி விடுகின்றோம். மன அழுத்தங்களை போக்க எப்போதும் தனிமையை தேடாதீர்கள். பிடித்தவர்களிடம் மனம் விட்டு பேசுங்கள். இல்லையே மனதிற்கு பிடித்ததையாவது செய்ய முற்படுங்கள். பேய் படங்கள் பார்க்கும் பொழுது 90 நிமிடங்களுக்கு என்ற விகிதத்தில் உங்கள் உடலில் இருந்து 200 கலோரிகள் குறைக்கப்படுகிறது. காரணம், உங்கள் இதய துடிப்பு அதிகரிப்பதே. கலோரிகள் எரிக்க நிறைய பேய் படம் பாருங்கள். அடுத்ததாக, அன்பு கொண்ட உள்ளங்களை அழவையுங்கள் தவறில்லை. ஆனால் அனாதையாக நிறுத்திவிட முற்படாதீர்கள். உன்னால் ஒருவர் மனமுடைந்து
அதை இயற்கையிடம் முறையிட்டு அழும் நிலைக்கு கொண்டு செல்லாதீர்கள். ஏனெனில் உடைக்கப்பட்ட மனங்களின் வேண்டுதல்கள் இயற்கையிடத்தில் இறைவனிடத்தில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவை ஆக உள்ளது. உன்னை அவை விரட்டி விரட்டி தண்டிக்க வாய்ப்புள்ளது. பழி வாங்குவதில் உன்னுடைய நேரத்தை நீங்கள் வீணாக்காதீர்கள். உங்களை யார் கடினமான நிலைக்கு கொண்டு சென்றார்களோ அவர்கள் இறுதியில் அந்த அந்த அதனுடைய தாக்கத்தை உணர்ந்தே ஆக வேண்டி வரும். அதிக நேரம் இருக்காது, அதனால தான் அது பேர் அதிர்ஷ்டம். நீண்ட தூரம் வராது, அதனால்தான் அதற்கு பேர் சிபாரிசு. எப்போதும் கிடைக்காது உதவி, எப்போதும் ஜெயிக்கும் தன்னம்பிக்கை. எனவே தன்னம்பிக்கை கொள்ளுங்கள். இன்று பலர் செய்யும் முதல் தவறு தன்னை விட மற்றவரை பல மடங்கு நேசிப்பதனால் வரும் ஒரு வித மன போராட்டம். அது கிடைக்காத போது உருவாகி விடுகிறது. இந்த 3 விடயங்களில் உங்களது நேரத்தை வீணடித்துவிடும் கவனம் தேவை. தவறி போனதை பற்றி கவலைப்படுவது, அது திரும்பவே வராது என்று நம் மனது ஏற்காது. பிறரோடு உங்களை ஒப்பிட்டு பார்ப்பது, அது எந்த விதத்திலும் பயனளிக்காது என்று தெரிந்தும் கூட எல்லா மனிதர்களையும் திருப்திப்படுத்த நினைப்பது, அது ஒருபோதும் நடக்காது. உங்களை ஏமாற்றியவர்களுக்கு ஒன்றை மட்டும் சொல்லிவிட்டு விலகிவிடுங்கள். இன்று எனக்கு, உனக்கு நாளை. மனதிற்கு பிடித்த உறவை சந்திக்காமல் இருந்தாலும் உண்மையான அன்பு எப்போதும் அவர்களை சிந்தித்துக் கொண்டுதான் இருக்கும். நான் தோற்பதே இல்லை, ஒன்று வெற்றி பெறுகிறேன் அல்லது கற்றுக்கொள்கிறேன். அதை எப்பொழுதும் மனதில் நிலைநிறுத்திக் கொள்ளுங்கள். விலை போகாத உண்மையும் வளையாத நேர்மையும் கலப்படமற்ற கருணையும் ஒருவரின் உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும். எவன் ஒருவன் தன் வாழ்நாளில் அனைத்து வேலைகளும் செய்து முடித்துவிட்டு தனது நேரத்தை மிச்சம் வைத்திருக்கிறானோ அவனே சாதனையாளனாக கருதப்படுகிறான். இன்றைய கருத்துக்கள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். இந்த ஊக்கமது ஆக்கும் கதையின் ஒரு கதை இப்பொழுது கேட்போமா? ஒரு ஊருக்கு மகான் ஒருவர் வந்திருந்தார். அவர் எல்லோருடைய குறைகளையும் கேட்டு அதற்கு தீர்வு சொல்வதை கேள்விப்பட்டு ஒரு குடிசையில் மனைவி குழந்தைகளோடு வாழும் ஒருவர் அந்த மகானை காணச் சென்றார். உனக்கு என்னப்பா குறை என்றார் அந்த மகான். நான் இருக்கும் குடிசை மிக சிறியது சாமிங்களே, அதுல குடியிருப்பது என்னவோ மனதிற்கு ஒரு இறுக்கமாக இருக்கிறது என்று அவன் சொன்னான். சரி, நாளை உன் குடிசைக்கு வருகிறேன், இப்பொழுது நீ போ என்று கூறி அனுப்பி வைத்தார். மறுநாள் அந்த குடிசைக்கு போனார் அந்த பெரியவர். அந்த குடிசைக்கு வெளியே மாடு ஒரு பக்கமும் ஆடு ஒரு பக்கமும் கட்டியிருந்தது. ஒரு பக்கம் கோழி சேவல்கள் இருந்தன. இப்போது அவரிடம் சொன்னார், உன் பிரச்சனையை 1 மாதத்தில் நான் சரி செய்து விடுகிறேன். நான் சொல்வதை மட்டும் அப்படியே நீ செய்தால் போரும் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த மாடுகளை எல்லாம் உன் குடிசையை உள்ளே கட்டிவை என்றார். இவனுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை. இருந்தாலும் அவர் சொன்னபடி செய்தான். 10 நாள் கழித்து மீண்டும் வருவதாக சொல்லி புறப்பட்டார் அந்த மகான். அதே போல் வந்தார். இப்போது அந்த ஆடுகளை உள்ளே கட்டச் சொல்லிவிட்டு போனார். என்னடா இது வம்பா இருக்கு, உள்ளதே இடம் போதவில்லை என நினைத்தபடியே ஆடுகளை உள்ளே கட்டி வைத்தான். அடுத்த 10வது நாள் மீண்டும் வந்தார். இப்போது அந்த கோழி சேவல்களை எல்லாம் வீட்டின் உள்ளே விடச் சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார். அவ்வளவுதான். இவனுக்கும் மனைவிக்கும் குழந்தைகளுக்கும் நிற்க கூட இடமில்லை. இப்போது 30ஆம் நாள் வந்து அவனிடம், என்னப்பா இந்த 1 மாதம் எப்படி இருந்தாய் என்றார். ஐயோ சாமி, எங்களால் நிற்க நடக்க கூட முடியவில்லை என்றார். இப்போது மாடுகளை மட்டும் வெளியே கொண்டு வா என்றார். இப்போது அவனுக்கு கொஞ்சம் இடம் கிடைத்த சந்தோஷம். இப்போது ஆடுகளையும் வெளியே கட்டச் சொன்னார்.
இப்போது அவனுக்கு பாதியுடன் கிடைத்த சந்தோஷம். இப்போது அந்த சேவல் கோழிகளையும் வெளியே விடச் சொன்னார். இப்போது உன் மனநிலை எப்படி உள்ளது என கேட்டான். அதற்கு அவன், ஐயோ சாமி, என் குடிசையே எங்களுக்கு சொர்க்கம் போலதான் இருக்கு. இப்பதான் என் மனசுக்கு ரொம்ப நிறைவா இருக்கு என்றவர். ஆமாம் சாமி, இதே குடிசை குடியிருக்க 1 மாதம் முன்பு மனசுக்கு இறுக்கமாக இருந்தது. ஆனால் அதே குடிசையில் இருக்க இப்போது மன நிறைவாக இருக்கிறது. எப்படி என்றான். இப்போது அந்த பெரியவர் சொன்னார், எல்லாமே நம் மனம் செய்கிற வேலைதான். ஒரு சிறிய பிரச்சனை வரும்போது அது நமக்கு பெரிய பாரமாக இருக்கும். அதைவிட ஒரு பெரிய பிரச்சனையை நாம் சந்திக்கும்போது முந்தைய பிரச்சனை சாதாரணமாக போய்விடும். எனவே எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் அதோடு இணைந்து வாழ நம் மனதை நாம் பக்குவப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறிவிட்டு சென்றார். நன்றி நண்பர்களே. அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். நமது ஊக்கமது ஆக்கம் சேனலில் ஒரு குட்டி கதைங்க, நிம்மதியை தேடி அப்படின்றது இந்த கதையோட தலைப்பு. ஒரு மனிதன் எந்த குறையும் இல்லை அவனுக்கு, ஆனா மனசுல நிம்மதி மட்டும் இல்லை. படுத்தா தூக்கம் வரலையா, மிகவும் சிரமப்பட்டான். அவன் மனைவி பரிதாபப்பட்டு ஒரு யோசனை சொன்னாங்க. பக்கத்துல உள்ள காட்டுல ஒரு ஆசிரமம் இருக்கு, அங்க ஒரு பெரியவர் இருக்காரு, போய் பாருங்க அப்படின்ட்டு. அவனும் ஆசிரமத்துக்கு போனாங்க. பெரியவரையும் பார்த்தான். ஐயா, மனசுல நிம்மதி இல்ல, படுத்தா தூக்கம் தூக்கம் வர மாட்டேங்குது. அவர் நிமிர்ந்து பார்த்தார். தம்பி, உன் நிலைமை எனக்கு புரியுதுப்பா, இப்படி வந்து உட்காரு. பிறகு அவர் சொன்னாரு, உன் மனசுக்கு சில ரகசியங்கள் தெரியக்கூடாது. தெரிந்தா உன்னோட நிம்மதி கேட்டு போயிடும். அது எப்படிங்க சொல்றேன். அது மட்டும் இல்ல, மனம் வந்து தேவையில்லாத சமயத்துல தேவையில்லாத சுமைகளை சுமக்குது. அதுவும் இன்னொரு காரணம். ஐயா, நீங்க சொல்றது எனக்கு எதுவுமே புரியல. சரிப்பா, புரிய வைக்கிறேன் அப்படின்றாரு. அதற்கு முன் ஆசிரமத்துல போய் விருந்து சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்றாரு. வயிறு நிறைய சாப்பிட்டான். பெரியவர் அவனுக்கு சுகமான படுகை காட்டி, இதுல படுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு. படுத்துக்கிட்டான். பெரியவர் பக்கத்துல உட்கார்ந்து கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சாருங்க. கதை இதுதான். ரயில் புறப்பட போகிறது. அவசர அவசரமாக ஒரு ஓடி வந்து ஏறுறான். அவன் தலையில ஒரு மூட்டை. ஒரு இடம் பிடித்து உட்கார்ந்தான். ரயிலும் புறப்பட்டது. தலையில சுமந்த அந்த மூட்டையை மட்டும் அவன் கீழே இறக்கி வைக்கவே இல்லை. எதிர இருந்தவர் வந்து கேட்கிறாரு, ஏன்பா, எதுக்கு இந்த மூட்டையை சுமந்துட்டு வர? இறக்கிதான் வையேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவன் சொல்றான், வேணாங்க, ரயில் என்ன மட்டும் சுமந்த போறோம், என் சுமையை நான் சுமந்துக்குவேன். பெரியவர் கதையை முடித்தார். படுத்திருந்த நம்ம ஆசாமி சிரித்தான். ஏன் சிரிக்கிற? பைத்தியக்காரனா இருக்கானுங்களே அப்படின்னு அவன் சொல்றான். ரயிலை விட்டு இறங்கும்போது மூட்டையை தூக்கிட்டு இறங்கினா போதாதா? அது அவனுக்கு தெரியவில்லையே அப்படின்னு அவன் சொல்றான். யார் அவன் அப்படின்னு வந்து அந்த பெரியவர் கேட்கிறாரு. திரும்பவும் அவனும் கேட்கிறான். ஆமா, யார் அவன் அப்படின்னு அவன் கேட்கிறான். அந்த ஆள் நீதான். என்ன சொல்றீங்க பெரியவரே அப்படின்னு கேட்கிறான். பெரியவர் சொல்றாரு, வாழ்க்கைன்றதும் ஒரு ரயில் பயணம் மாதிரி தான். பயணம் பூராவும் சுமந்து கொண்டே போகிறவர்கள் நிம்மதியாக வாழ முடியாது. தேவைப்படுகிற போது மட்டும் மனசில் வைத்துக்கணும். அவனுக்கு தனது குறை மெல்ல மெல்ல புரிய ஆரம்பித்தது. சுகமான தூக்கமும் வந்துச்சு. தூங்க ஆரம்பித்தே விட்டான். கண் வீழ்ச்சி போது எதிரே பெரியவர் நின்று கொண்டார். எழுந்திரு என்றார். எழுந்தான். அந்த தலையணை தூக்கு என்றார். தூக்கினான். அடுத்த கணம் என்று அலறினான். தலையணையின் அடியில ஒரு நாகப்பாம்பு சுருண்டு படுத்துட்டு இருந்தது. ஐயா, என்ன இது? உன் தலைக்கு வெகு அருகில் ஒரு பாம்பு. அப்படி இருந்தும் நீ நிம்மதியா தூங்கியிருக்க. அது அது எனக்கு தெரியாது. பாம்பு பக்கத்துல இருந்த ரகசியம் உன் மனசுக்கு தெரியாது. அதனால நிம்மதியாக தூங்குகிறாய். அவன் புறப்பட்டான். நன்றி பெறுவரே, நான் போய் வருகிறேன். நிம்மதி எங்கே இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டாயா அப்படின்னு கேட்கிறார் பெரியவர். புரிந்து கொண்டேயா, என் மனசுக்குள்ளேயே ஒளிந்துட்டு இருக்கு. அறிவின் வெளிச்சத்தால் அதை தேடி கண்டுபிடித்து விட்டேன் அப்படின்னு அந்த மனிதர் சொல்லிட்டு, நன்றி ஐயா என்று பெரியவருக்கு விடை கொடுத்து அவர் போய் வீட்டுக்கு கிளம்பி போயிட்டார். நன்றி, வணக்கம். இன்றைய கதை. Hey, hi, everybody. Hope you all are doing well. Today we are having some important information about the motivation.
how it works, and how up to the mark in all our life. There are two type of motivation. The one is intrinsic motivation, an impulse that is developed within a person when he confronts something that inspires him or her. For example, motivation imbibed after reading quotations or books. The another one is extrinsic motivation. This type of motivation gets developed because of some external factors like rewards or appreciation upon doing a particular task properly. Why do we need motivation, especially for studies? The importance of motivation cannot be denied. It is like an internal catalyst to the working system of a human being. Motivation helps to increase the productivity of a task, ensures efficiency both individually and for the group, provides a direction or a blueprint as to how to perform and divide the task, helps to achieve higher standards of goals, helps to lead a balanced study life, increases the performance level, reduces absenteeism. Children hold the key to everyone's future. Providing them with the motivation helps them to grow and make this world a better place. It is important to make sure that kids are inspired and encouraged to have a positive mind. Instilling positive messages in students can help them go a long way while boosting their self confidence and ability to connect with others. Therefore, we have compiled a set of 70 motivational quotes for students which will drive them to their path to success. Motivational quotes are here now. I'm indeed a king because I know how to rule myself. Pedro Aratino was telling this one. Developing a resilient mindset is what we would hope for all children. A resilient child is emotionally healthy, equipped to confront all the challenges and bounce back from setbacks successfully. In short, they know how to rule themselves to achieve their goal. Diamonds are nothing more than chunks of coal that stuck to their jaws. Malcolm Forbes is saying this. Every child is unique and special. Accepting children for who they are and appreciating their different temperaments. Parents can successfully set expectations and goals consistent with their children's temperament. Work so hard that one day your signature will be called an autograph. Timur Notke. When children discover their strengths, they are more willing to confront even those areas that are challenging for them. We will be pleasantly surprised and impressed by the ability of the children to think about effective and realistic ways of managing goals. Whatever the mind can conceive and believe it can achieve, Napoleon Hill. Though the responsibility of bridging the gap between dreams and reality falls on children's shoulders, it is also important that parents work collaboratively with the children to develop appropriate goals and expectations. Keep reminding children that the best champion who can help them
with all their needs as themselves. Don't carry your mistakes around with you. Instead, place them under your feet and use them as stepping stones to where you want to go. Karen Battle saying. In frustration, many parents that frustration situation, many parents respond to mistakes in ways that damage a child's confidence. If parents are to reinforce a resilient mindset in their children, their words and actions must communicate a belief that we can learn from mistakes. Instead, listen to what the child has to say before making any decision. It is challenging to reinforce a resilient mindset in our children when the home atmosphere is filled with tension, anger, and mistrust. You love your children a lot, then why can't that love be shown to them? Shower them with love and appreciate their every step. There are plenty of difficult obstacles in your path. Don't allow yourself to become one of them, was saying Ralph Master. The fear of making mistake is one of the most potent obstacles to growth. If we are not making mistakes, then we have not tried anything new. The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do, Walter Bagato says. There will always be people who will try to sabotage your efforts. They might tell you that you won't be able to do it or that it is not worth it. However, never let their harsh words get you down. Instead, use them to motivate you to work better. You will feel like you are at the top of the world when you disprove them, these demotivating people. Mind it. Never let your children to be demotivated by others. Words rather encourage them to prove others wrong by working hand towards their goal. Secret behind success is to keep working even when no one is looking. You should be more concerned about your character than reputation because your character defines what you really are, while your reputation is merely what others think of you. Your real character will be put to the test when we are alone. So never look for appreciation from the outside world for your efforts. Every day is a second chance. Focus on improving the building on yesterday's hard work and be humble. Every day is your second chance to build on and go up on the ladder using the lessons learned from past mistakes. I never dreamed about success. I worked for it, Estee Lauder said. While most people are just dreaming of success, winners wake up and work hard to achieve it. Hard work does not necessarily guarantee success, but success is not possible without hard work. Wake up with determination and go to bed with satisfaction. Give children some responsibilities in the day to day activities and let them get involved in them. They will feel happy and
contented after the completion of the activities. Don't decrease the goal, increase the effort. Be thankful for the hard times for they have made you. Tom Coleman saying. Don't decrease the goal means not giving up on your dreams. Instead, increase the effort and work harder rather than changing your goal. Be thankful to the hard times as they transform you completely. No matter how many mistakes you make or how slow you progress, you are still way ahead for of everyone who is not trying. Tony Robbins says. The very nature of resilience requires that your children learn that mistakes and setbacks are natural occurrences in all round personality development. It is not the load that breaks you down, it is the way you carry it. C.S. Lewis says. The tsunami that hit the coastal areas of Chennai caused immense damage in terms of property as well as life loss. During that, all the victims suffered some loss. There were lots of people who could not handle the loss, while some grieved over the loss and started their new journey of life with what they were left with. If you get tired, learn to resist, not to quit. Banksy said. No human being works 24 by 7. Research suggests that a good sleep of a minimum of 7 to 8 hours is required for longevity. When you sleep, you give rest to the body as well as the mind and start the next day with greater zeal and new ideas. Tough times never last, but tough people do. Robert H. Scholar says. Life is full of ups and downs, irrespective of what we are going through currently. Nothing will last forever. Tough times are to strengthen us to make us ready for anything that comes our way. Keep working hard and keep moving forward with self confidence. Always remember when the going gets tough, the tough get going. Only I can change my life. No one can do it for me. Carol Burnett says. You are the only one who can something to see the growth in you, whether physically or intellectually. Don't look for temporary solutions to the situations. Look for the permanent ones. Push yourself because no one else is going to do it for you. In order to achieve something, you sometimes have to go through a lot of pain and overcome the obstacles in the journey to success. Only those who dare to overcome the setbacks will achieve success. We will be what we want to be. Always think positively. When you train your mind to strive hard for what you want to achieve and dedicate time to reach that goal, then it is easier to accomplish and persevere. It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. You should not compare yourself with themselves, with anyone else. The journey is always different for different people. So never stop your good work and look from where you have started.
that will surely boost your confidence in all your endeavors. Don't let what you can't do stop you from what you can do. John Wooden saying. Even though when things become complicated, try to maintain your focus on what you can do rather than thinking about what you can't do. The more you give away, the happier you become. Giving away something makes us happier than receiving something. Therefore, we all must focus on becoming socially responsible. I think I can. I know I can. Believe in yourself. Don't think that you can't do something. Rather, make yourself believe that you can do that thing. When you know better, you do better. Maya Angelou saying, Com- compete against yourself. When you know things in a better way than you did before, you tend to perform those things in a much better way. Do what you can with what you have where you are. Theodore Roosevelt saying. Satisfaction is the key to success. You must do what you can with the resources which are available to you at that particular time. No one is perfect. That's why pencils have erasers. Wolfgang Reim saying. Remember, it is very common for a person to make mistakes. No one is born perfect. Only surround yourself with people who will lift you higher. Oprah Winfrey saying. The people you spend your time with have a great impact on your success. Therefore, you must choose your company wisely. There is a voice inside of you that whispers all day long. I feel this is right for me, or I know that this is wrong. Believe in your intuitions. Every person has a heart and a brain to think about what is right and what is wrong for him or her. You can steer yourself any direction you choose, Dr. Sue is saying. Your life is completely upon you. You are the driver of your life, and you have to choose the direction you want to move to. The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you will go. Dr. Seuss again. Reading will open up new doors for you. It will create new opportunities for you to grow and develop and become more knowledgeable. If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales. Albert Einstein saying. The more you read, the more knowledge you become. This helps you to climb greater step of success. Children must be taught how to think, not what to think, Margaret Mead saying. In today's world, there are a lot of topics to think about and a lot of resources to gain information. Children must be taught how to filter this information for the best use. Winning doesn't always mean being first. Winning means you are doing better than you are done before. Bonnie Blair saying. Every person must strive to compete against their own selves. You perform better than the last time is itself a winning.
or an achievement for you. Nothing is particularly hard if you break it down into small jobs. Henry Ford said, breaking down a complex task into simpler, smaller versions is the key to overcome any obstacles. You must be the change you wish to see in the world, Mahatma Gandhi said. You must be change you wish to see in the world. The change that you want to see in the world should begin by bringing that change within yourself first. The first part of success is trying to find someone who is happy for you. Bette Midler says, you must be happy with your success. You should never go out and try to find someone who will share the same happiness with you for your success. Success is a state of mind. If we want success, start thinking yourself as a success. Joe's brothers say, only when you start thinking about your success, you will get the part to achieve it. If I cannot do great things, I can do small things in a greater way. Martin Luther King Jr. said, it is not important to do great things in life. Rather, it is important to do small things in a way that becomes remarkable and great. I don't love studying. I hate studying. I like learning. Learning is a beautiful. Natalie Portman says, don't study because someone is forcing you to. Study in order to learn something beautiful. There is no substitute for hard work. Thomas Edison said, hard work is the key to success. If you don't work hard, you won't be successful. We know what we are, but not what we may be. Shakespeare says, every person knows what he or she is. What takes pain is to understand what he or she is capable of becoming. A person, no matter how small. Dr. Seuss says, no person must be treated small or big. Everyone is equal. If you can dream it, you can do it, Walt Disney says. The first step towards starting anything is to dream about it. Once you have a definite dream, work hard to achieve that. The secret of getting ahead is getting started. Mark Twain saying, don't worry about the results. The secret is becoming successful is to first start doing a task. Don't doubt your value. Don't run from you are. As one saying, don't keep yourself in a wheel. Don't doubt your own world. Be self-confident and emerge victoriously. Never be so busy as not to think of others, Mother Teresa saying. Every person must diligently fulfill his or her social responsibility. You are always responsible for how you act, no matter how you feel. Robert Hughes saying, you are responsible for your own deeds, no matter what you feel about them. Do not let the behavior of others destroy your inner peace. Dalai Lama saying, don't let the behavior of other people destroy your inner calm and kindness. A man's own manner and character are what most becomes him. Cicero saying, your own manner and character will define your personality.
Friends and good manners will carry you where money won't go. Margaret Walker said, money can't make you buy things that good friends and good manners can. The most important day of a person's education is the first day of school, not graduation day. Harry Wong said, the most important day of a person in their life is when they start their education and not when they end it. A good education is the foundation for a better future, Elizabeth Warren saying. The stepping stone towards becoming successful and having a bright future is a good education. Mathematics is not about numbers, equations, computations, or algorithms. It is about understanding. William Paul Thurston said, the more you practice and understand the language of maths, the easier it will become. Without mathematics, there is nothing you can do. Everything around you is in mathematics. Everything around is numbers. Shakuntala Devi saying, from simple household tasks to complex business assignments, the application of mathematics is limitless. Life is a math equation. In order to gain the most, you have to know how to convert negatives into positives. Anonymous say, only when you stop thinking about your negatives and start focusing more on your positives, you will become successful. The only way to learn mathematics is to do mathematics, Paul Halmos saying. Math is a practical subject. The more you practice, the more knowledgeable you become in this subject. Mathematics is the most beautiful and most powerful creation of the human spirit. Stephen Banach say, mathematics is considered to be the most beautiful of all human creations. Mathematics may not teach us to add love or subtract 8, but it gives us hope that every problem has a solution. Having having a good mathematical mind helps you to solve problems at every stage of your life. In mathematics, the art of proposing a quotient must be held of higher value than solving it. If you are understanding something, quotients tend to arise. Your quotients are more worth than the answer which you have derived. A person who never made a mistake never tried anything new, Albert Einstein said. If you are undergoing a new lesson, you are sure to make new mistakes. Pure mathematics is, in this way, the poetry of logical ideas, Albert Einstein said. Mathematics teaches you to derive logical reasons for a complex problem. Don't wait for opportunity. Create it. Opportunities won't come knocking at your door. They are hidden. It is upon you to find them, to create them. The key to success is to focus on goals, not obstacles. Don't worry about the obstacles that you are going to face in the path of what you choose towards your success. Never do tomorrow what you can do today. Try to complete all your works within the deadlines given. Start today and don't wait for tomorrow. Okay, let's go for the conclusion. Motivation is very, very important in one's success. In this article, you read about why do you need motivation. You can paste your favorite motivational quotes in front of your study table so that you can look at them from time to time and get motivated. You can also use the pictures of the famous personalities that you
find inspiring. The most important thing now is to start up and get studying again. You can watch tons of motivational videos or read lots of articles, but if you don't get it work after it, it is useless. Motivation will give you that extra push that you need to get working hard, but your success will be decided by your dedication and perseverance. Thank you very much for listening this. அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். இன்றைய நம்மை சுற்றி உள்ள சில வாழ்க்கைக்கு மிக தேவையான சில கருத்துக்களை காண்போமா? நம்மை கட்டுப்படுத்த ஆளில்லாத சூழலில் நாம் எவ்வளவு கட்டுப்படுகிறோம் என்பதே நமது சுயரூபம். வேஷத்துக்கு கிடைக்கும் மதிப்பு கூட பாசத்துக்கு கிடைப்பதில்லை. கடந்து போக கற்றுக்கொள்ளுங்கள். இந்த மாயமான உலகில் காயங்களுக்கு நியாயங்கள் தேடாமல். கண்ணாடியில் கூட நாம் நாமாக இருக்க விரும்புவதில்லை. நம் கற்பனை போலவே நாமும் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். எனவே தான் கண்ணாடியின் முன் முழு அலங்காரத்துடன் நிற்கிறோம். உனக்குள் கேள்விகள் ஒன்றும் இல்லாத போது உள்ள அந்த அமைதி, அந்த சாந்தம், அந்த தெளிவு, முடிவில்லாத ஒன்றன் அந்த இசையும் தான் பதிலாக இருக்கும். யாரும் உனக்கு அதை கொடுப்பதில்லை. அது உனது பரம்பரை பொருள். மரணத்திற்கு பிறகு வாழ்க்கை உண்டா என்பதல்ல கேள்வி. உயிருடன் இருக்கும்போது நீ வாழ்ந்தாயா என்றுதான் பார்க்க வேண்டும். ஹலோ என்றதும் நமது குரலில் உள்ள மாற்றங்களை ஒருவரால் உணர முடியுமானால் அந்த உறவு நமக்கு கிடைத்த வரம். ஒரே ஒரு நாள் அடுத்தவர்கள் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வாருங்கள். அதன் பின்னர் அவர்களைப் போல இவர்களைப் போல வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் வாழ்நாள் முழுவதும் உங்களுக்கு தோன்றாது. நல்ல வண்ணம் வாழுங்கள். பிறரையும் வாழ விடுங்கள். அன்பை பகிருங்கள். அது மகிழ்ச்சியை இரட்டிப்பாக்கும். எல்லோரிடமும் கற்றுக்கொள்ள முயலுங்கள். ஆனால் யாரையும் பின்பற்றாதீர்கள். இசை என்பது நச்சு இல்லாத தூக்க மாத்திரை போன்றது. பொறுமையும் பணிவும் அதிகமானால் கோழை என்பர். அன்பும் இரக்கமும் அதிகமானால் ஏமாளி என்பர். புன்னகையும் வெகுளித்தனமும் அதிகமானால் பைத்தியம் என்பர். கோபமும் கேள்வியும் அதிகமானால் திமிர் என்பர். எதுவுமே இல்லாதவன் தான் இங்கு மனிதன். இதையே மாற்றி பார்ப்போம். பொறுமையும் பணிவும் அதிகமானால் கோழை எனப்பட்டாலும் நாம் அது படி வாழ முயல்வோம். அன்பும் இரக்கமும் கொள்வோம். அது அதிகமாக நாம் வைத்திருந்தால் ஏமாளி என்றாலும் நாம் அந்த அன்பும் இரக்கமும் அதிகமாக்குவோம். புன்னகையும் வெகுளித்தனமும் அதிகமானால் பைத்தியம் என்றால் கூட பரவாயில்லை. ஆனால் அந்த புன்னகையும் வெகுளித்தனமும் வாழ்க்கையில் நம்மை மேம்படுத்த பயன்படும். ஊருக்கே வெளிச்சம் தர ஆளானப்பட்ட நிலவுக்கே அமாவாசை என்று ஒரு கருப்பு பக்கம் இருக்கும்போது நம் வாழ்க்கை எல்லாம் இம்மாத்திரம். ஒரு காலத்தின் கோலங்களை ஒரு சில பருவங்களில் நாம் உணரலாம். இளமை காலம், சக்தி இருக்கும், நேரம் இருக்கும், ஆனால் பணம் இருக்காது. உழைக்கும் காலம், பணம் இருக்கும், சக்தி இருக்கும், ஆனால் நேரம் இல்லாது போகும். முதுமை காலம், நேரமும் இருக்கும், பணமும் இருக்கும், ஆனால் சக்தி இருக்காது. நிகழ்காலத்தில் நல்ல துவக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டுமானால் கடந்த காலத்தை திரும்பி பார்க்காமல் இப்பொழுது நீங்கள் இருக்கும் நிலையில் இருந்தே நம்பிக்கையுடன் உங்கள் முயற்சியை துவங்குங்கள். எங்கோ போட்டு உடைக்கும் வன்முறையின் சில்லுகள் வந்து நம்மையும் காயப்படுத்தும். வன்முறை என்றுமே எல்லோருக்குமான ஆபத்து நிறைந்தது. இன்றைய கருத்துக்கள் எல்லாம் மிகவும்
உங்கள் வாழ்க்கைக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம் அன்பு நெஞ்சங்களே. இன்று ஒரு உண்மை கதை பற்றி பார்ப்போம். நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு நண்பர் ஒருவரை இன்னொரு நண்பர் சந்தித்தார். அவர் மும்பையில் செட்டில் ஆனவர். மும்பை அவுட்டரில் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடை நடத்தி வந்தவர். கோவை அருகில் ஒரு கிராமத்தை சார்ந்தவர். வயதாகிவிட்டது. எனவே கிராமத்திற்கு வந்துவிட்டேன். கடையும் விற்றுவிட்டேன் என்று கூறினார். பேசிக் கொண்டிருக்கும்போது அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னை மிகவும் ஆச்சரியப்பட வைத்தது. மும்பையில் அவர் கடையில் 5 பேர்கள் மற்றும் இவர் 3 பேர் சாண்ட்விச் மேக்கர்ஸாக இருந்துள்ளார்கள். ஒருவர் பேரராக இருந்துள்ளார். டேபிள் கிளீன் பண்ண ஒருவர். இவர் ஆர்டர் எடுக்கவும், கேஷ் வாங்கவும் கல்லாவில் பணி செய்து கொண்டுள்ளார். அது ஒரு சிம்பிள் ஹப் என்றே கூறலாம். மாலை 5 மணி முதல் 9 மணி வரை நல்ல கூட்டம் இருக்கும். அந்த சமயத்தில் இவரே கஸ்டமர் அவங்க கிட்ட இருந்து ஆர்டர் வாங்கி உள்ளே செல்ல வேண்டும், கேஷ் வாங்க வேண்டும். மிக வேகமாக செயல்பட வேண்டியிருந்தது. இப்பொழுது போல கம்ப்யூட்டர் வசதி எல்லாம் அப்போது இல்லை. எல்லாமே பிசிக்கல் ஒர்க்ஸ் தான். ஒரு கட்டத்தில் கூட்டம் அதிகமாக இவரால் சமாளிக்க முடியவில்லை. ஆர்டர் எடுத்து சாண்ட்விச் மேக்கர்ஸ் வசம் செல்வதற்கு ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு ஸ்டாஃப் போட்டால் உதவியாக இருக்கும் என்று நினைத்தார். அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் செய்தார். பார்ட் டைமில் 4 மணி நேர பணி என்பதால் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் எதுவும் இல்லை. ஒரு அப்ளிகேஷன் அவரை கவர்ந்தது. பயோடேட்டாவுடன் எனக்கு அந்த வேலையை கொடுங்கள், சிறப்பாக செய்வேன், என்னை நம்புங்கள் என்று ஒரு நோட் கூட இருந்தது. கேண்டிடேட்டை அவர் வர சொல்லிவிட்டார். அவனை பார்த்ததும் அவருக்கு ஏமாற்றமாக போய்விட்டது. ஏனெனில் பக்கவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு கையும் காலும் முழுமையாக உபயோகப்படுத்த முடியவில்லை. சாய்ந்து சாய்ந்து மெல்ல நடந்து வந்தான். அவன் வயது 22 இருக்கலாம். ஆனால் மிக அழகான ஒரு பவர்ஃபுல் என்று சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இந்த கண்களும் முகம் பளிச்சென்றும் இருந்தது. என்ன வேலை என்று விளக்கமாக கூறிவிட்டு, உன்னால் முடியுமா சதீஷ் என்று கேட்டிருந்தார். முடியும். 3 நாட்கள் எனக்கு நீங்கள் ட்ரைனிங் கொடுங்கள். என்னென்ன வெரைட்டிஸ் என்று நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றார். மற்ற பணியாளர்களுக்கு இவன் மேல் நம்பிக்கையே இல்லை என்பது அவர்கள் முக குறிப்பிலேயே அவருக்கும் தெரிந்தது, சதீஷுக்கும் புரிந்தது. ஏனோ எனக்குள் ஒரு நம்பிக்கை. 3 நாட்கள் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கொண்டு அன்று காலை முதல் இன்சார்ஜ் எடுத்துக்கொண்டான். சாண்ட்விச் மேக்கர்ஸ் அருகிலேயே ஒரு டேபிளும் போட்டான். டேபிள் ஆர்டர்ஸ் என்று பிளாஸ்டிக் பலகை வைத்தான். 5 மணிக்கு மேல் கூட்டம் வர ஆரம்பித்தது. இவன் ஆர்டர் எடுக்கும் வேகம், சாண்ட்விச் மேக்கர்ஸுக்கு அனுப்பும் வேகம் என்னை பிரமிக்க வைத்தது. சுப அண்ணே ஒரு சாண்ட்விச் சீஸ் பட்டர் மட்டும். முருகண்ணே ஒரு சாண்ட்விச் ஆனியன் பட்டர் குக்கும்பர் அப்படி என்றார். நடராஜன் ஒரு பிளைன் சாண்ட்விச் வித் ஜாம் என்றார். சாண்ட்விச் மேக்கர்ஸ் திணறி விட்டார்கள். வேகமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், எல்லோருமே ஓட வேண்டியதாக இருந்தது. கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் ஹாப்பி. குயிக் டெலிவரி கொடுப்பதால் அன்றைய வியாபாரம் 25% கூடியது. ஆர்டர் எடுக்கும்போது நான் பேப்பர் பேனாவுடன் இருப்பேன். சதீஷிடம் எதுவுமே இல்லை. எல்லாமே அவனுடைய ஞாபக சக்தி தான். அசர வைத்தான். நாள் ஆக ஆக எல்லோருக்குமே அவனை நாங்கள் எல்லோரும் எங்களே அறியாமல் விரும்ப ஆரம்பித்து விட்டோம். அவன் ஹப்பில் நுழைந்த உடனேயே எல்லோருமே சுறுசுறுப்பாகி விடுவார்கள். அதுபோக அவனுடைய இன்னொரு டேலண்ட், எந்த தேதி வருடம் சொன்னாலும் 2 நிமிடத்திற்குள் கிழமையை சொல்லிவிடுவான். சண்டே, மண்டே என்று அசத்துவான். ஓய்வு நேரத்தில் கடையை இன்னும் எப்படி விரிவுபடுத்தலாம் என்று என்னுடன் டிஸ்கஸ் செய்வான். பெரும்பாலும் இளைஞர் கூட்டம் தான் வருகிறது. ஃபேமிலியோடு வருமாறு செய்யலாம் என்று ஃப்ரெஷ் ஜூசஸ், ஐஸ்கிரீம், நூடுல்ஸ், ஃப்ரைட் ரைஸ் என்று மெனுவை விரிவுபடுத்தினான். பக்கத்தில் காலியாக இருந்த கடையையும் எங்கள் கடையோடு இணைக்க சொன்னான். பணம் வேண்டுமே என்று சொன்னபோது, பேங்கில் சிறு தொழில்களுக்கு வழங்கும் கடன் குறைந்த வட்டியில் அவன் நண்பன் மூலமாக ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தான். 2 வருடத்தில் சிறு ஓட்டலாகவே மாற்றிவிட்டான். வருமானமும் பல மடங்கு.
என் மகன் போலவே அவனுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க விரும்பிய போதுதான் அவனுடைய மதிப்பு புரிந்தது. தன்னைப் போலவே ஊனமற்ற பெண்ணை தான் திருமணம் செய்து கொள்வேன் என்று கூற, அவன் பெற்றோரும் சம்மதித்த ஒரு தரமான அனாதை ஆசிரமத்தில் ஓரளவு படித்த பெண்ணை திருமணம் செய்து வைத்தேன். அந்த பெண்ணும் எங்கள் ஹோட்டலில் கேஷ் இன்சார்ஜ், பர்ச்சேஸ் எல்லாம் பார்த்துக் கொண்டாள். அப்பா ஆசிரமத்தில் கேஷ் இன்சார்ஜ், பர்ச்சேஸ் எல்லாம் நான் தான். ஆசிரமத்தில் சப்ளை செய்பவர்களிடமிருந்தே ஹோல்சேல் விலையில் எங்கள் ஹோட்டலுக்கும் வாங்கினாள். நல்ல டிஸ்கவுண்டும் கிடைத்தது. எனக்கு எந்த வேலையுமே இருவரும் இல்லாமல் செய்துவிட்டார்கள். எனக்கும் குழந்தைகள் இல்லை. எனவே நானும் என் மனைவியும் அந்த ஹோட்டலை அவர்களுக்கு எழுதி வைத்து விட்டோம். என்னிடமும் தேவையான பணமும் இருந்தது. கிராமத்தில் வந்து செட்டில் ஆகிவிட்டேன் என்றார். கேட்கும் பொழுது பிரமிப்பாக இருந்தது மற்ற நண்பருக்கு. அதைவிட ஒரு பிரமிப்பு இருக்கிறது. நாங்கள் இங்கே வந்து 1 மாதம் ஆனவுடன் ஒரு நல்ல தொகையை என் பேங்க் கணக்கில் செலுத்தியிருந்தார்கள். நான் போனில் கேட்டதற்கு வரும் லாபத்தில் 50% உங்களுக்கு வரும், மறுக்கக்கூடாது என்று போனை வைத்து விட்டான். இப்படியும் மனிதர்களா என்று திகைத்தே விட்டேன். போட்டோ கிடைக்குமா என்று அந்த நண்பர் கேட்க, பப்ளிசிட்டி வேண்டாமே, அவர்கள் நிம்மதியாக இருக்கட்டும் என்று மறுத்துவிட்டார். நாம் எல்லாம் உடல் உறுப்புகள் சரியாக இருந்தாலும் மனதில் ஊனம் அதிகம். தனது ஈகோ, ஜெலஸ், சினம் என்று அவர்கள் உடல் ஊனமாக இருந்தாலும் மனதில் எந்த ஊனமும் இல்லாத பிறவிகளாக உள்ளனர். வணக்கங்களுடன் வாழ்த்துக்கள்.